this red nail polish color by icing over my entire nail. It's called Glitz and Glam. This is the brush, brand, and size I'm going to be using to paint my flowers. The two colors I chose for my flowers is a pink and a white. These are both by Apple Barrel. I'm going to begin by loading my brush, half in the color pink and the other half in the color white. Now I'm just going to touch my plate, causing pressure to my brush, going towards one direction. I'm going to flip my brush and do the same exact thing. I do this several times because this will assure me my brush will be fully loaded and that there's a smooth transition between the two colors. I'm going to begin painting my first flower petal. I'm just touching, tapping, 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 going upwards at an angle. Then I begin going back down. This leaves a perfect little flower petal. So I'm going to be doing this several times, going all around, because I'm going to be painting a 5-petal flower. Any color you choose for your flowers is going to look great. I think even a dark purple and a white would look fantastic. So as you can see here, the technique is just going upwards at an angle, tapping, tapping, and then going back down. And there's my 5-petal flower. Now I'm going to be painting a 3-petal flower. These are going to be a little bit thinner and longer, but it's basically the same tapping technique. So I'm just doing the same thing, 2 flower petals side by side, and the third one's going to be a little bit higher. Now sideways, I'm going to be adding 1 last flower petal using the same technique. Now over the bottom area, I'm going to be painting a 3-petal flower using the same exact technique, the tapping technique, going upwards and then bringing the brush back down. Now it's time to add green leaves to our design. I'm going to be using this acrylic paint by Apple Barrel called Leaf Green, along with a white color. To paint my leaves, I'm using the same exact tapping technique. I'm going upwards and then bringing my brush back down. And you can add as many or as little green leaves as you'd like. And just practice this technique over a piece of paper if you think you'll have difficulty, but it's just a fun, easy way of painting flowers and leaves. I'm tapping, going upwards, and then bringing my brush back down at an angle as well. You can also decide to add the color yellow instead of the color white. That also looks very nice as well. Next, I'm going to be using a striper brush in a size short. Here I'm showing you how I load my striper brush. Some of you guys asked me if I could show you, and all I'm doing is just going over the paint and then painting lines over my little plate. So I'm just going to start painting those thin green lines, starting from the center of my flowers, going outwards. You can add as many as you'd like or as little as you'd like as well. Starting in the center of my flowers, going outwards. In the center of my flowers, I'm going to be adding a tiny drop of clear coat. You can also use nail glue if you'd like. And I'm going to be placing in the center of each of my flowers a crystal in a 3mm size. I'll remember to list everything I used for this nail art design under this video in the description section. And that's it. Apply your top coat and your design is complete. I hope you guys enjoyed this video and try out this nail art design. I also want to remind you guys that starting the month of July, I'm going to be changing my upload days from Fridays to Mondays. Take care, and I'll see you next time. Bye. Thì trong tiệm nail thì có 2 cách, thứ nhất là dịch vụ, thứ hai là bán hàng, đúng không? Thì dịch vụ thì mình có new pedicure và facial, và bán hàng thì mình có thể bán soul solution, marine mud và loofah. Thì dĩ nhiên là mình có thể bán nhiều thứ khác, nhưng mà bây giờ giả sử như mình bán 3 thứ này thôi. Thì bây giờ mình đưa cái mục tiêu là một tiệm nail đó, mỗi ngày họ sẽ làm 10 cái pedicure. Mỗi một cái pedicure hồi xưa lấy 25 đồng, bây giờ mình sẽ lấy 35 đồng, tức là mình sẽ lời 10 đồng một cái pedicure. Thì làm 10 cái tức là 10 lời 100 đồng, đúng không? Facial á, bây giờ một cái facial mình sẽ lấy 20 đồng, cái mặt nạ đó thì 10 cái là 200. Và mục tiêu mỗi ngày mình sẽ bán 6 chai soul solution. Một chai mình bán lời 10 đồng, 6 chai là 60. Một chai marine mud mình sẽ bán 1 chai lời 10 đồng, 2 chai là 20. Và một chai body loofah mình sẽ bán 1 chai lời 10 đồng, 4 chai là 40. Thì cộng lại đó thì cái income của cái tiệm đó sẽ tăng là 420 đồng một ngày. Nhân cho 30 ngày tức là 12.600 đồng. Nếu mà ăn chia 6-4 á, thì chủ tiệm người ta lấy 40%, tức là chủ tiệm sẽ lời được 5.040 đồng từ cái dịch vụ bán hàng. Kế tiếp á, là điểm từ công ty New Skin. Một cái new pedicure là 2 điểm, 10 cái pedicure là 20 điểm. Một cái facial là 2 điểm, 10 cái facial là 20 điểm. Một cái soul solution là 15 điểm, 6 cái là 90 điểm. Một cái marine mud là 17 điểm, 2 cái là 34 điểm. Một cái body loofah là khoảng 9 điểm, 4 cái là 36 điểm. Thì cộng lại đó là 200 điểm.
đúng không? Nhân cho 30 ngày tức là 6.000 điểm mỗi tháng. Ở 6.000 điểm GSP đó, công ty sẽ trả cho mình 16%, tức là mình được 960 đồng. 960 đồng mà cộng cho 5.040 đồng tức là 6.000 đồng. Thì bằng cách là vừa bán và sử dụng chừng này ấy, thì cái tiệm nail đó có tăng được thu nhập là 6.000 đồng một tháng. Tức là một năm cái tiệm nail đó cái chủ đem vào túi sẽ được thêm 72.000 đồng. Chỉ có theo cái kế hoạch này thôi. Thì bây giờ mình hỏi một người chủ này, anh chị làm nail bao lâu rồi? Ví dụ như họ làm 5 năm thì từ trước tới giờ họ không có làm cái này. Tức là sao? Là từ trước tới giờ mỗi tháng họ mất 6.000, một năm 72.000 và 5 năm là 360.000 họ mất. Nên là họ cần phải đem cái sản phẩm này vào trong tiệm ngay lập tức. Ok, chấm hết, thank you.